practical skills pano pakanema ya mibawa. Kodi mwakalembetsa mukaundula kuti mudzaponye nawo voti. Umene mutu ndi ufulu wanu, ufulu wachibadwidwe komanso uli mu malamulo a dziko lino la Malawi. Kupanda kuvota, chimodzimodzi kuvota, munthu amene musamufuna. Ndoti mavotera tinene machidule kulera kuti mukapanda kulembetsa ndikudzavota, mwamvotera amene simmafuna. Ndimene zimakhalira. Ya ndi a Wellington Kutaja komanso a John Takoma. Ndapempha John Takoma atatsindika nkhani imene yolembetsa. Mwalembetsa? Pano mwalembetsa. Ndalembetsa. Joga limanja. Komano I think chimene ndingapange encourage anthu ndichonera kuti aliyesa akalembetsa. Chifukwa pali anthu ena amakhala ndi chikayiko kunoti mwina pa anthu amene ndikuwaonawa palibe amene ine ndikumfuna choyambirira. Sumukuziwa kuti zinthu myezi ikubwera izi zasintha bwanji. Ndezimazakhala kuti zinthu zasintha, okufuna kuvota sungathe kuvota chifukwa sunatani sunalembetse. Chachiwiri nchonena kuti munthu ukapanda kuvota umavotera amene ali mboma. Ngati sukufuna amene ali mboma ukanota ine sindikavota chifukwa kuti basi ndanyanyala umakhala kuti ukuvota basi voti yako imakhala kuti ikukhala ndi amene ali mboma. Ndiye kuti munthu ukhale ndi mwayi wopanga chiganizo chako, kapange register, ukhale ndi chiphaso chako, udikire nthawi yozavota kuti uzapange chiganizo chabwino. Mwalimbikitsa motani anthu pa nkhani yokalembetsa pamene tili mu fezi yachiwiri yolembetsa mukaundula unakhazaponye voti chaka chamawa. Basi ndio manje ati last week tinanena kuti ku ufulu menewu anthu adachitomenyera. Ndipo ndena ndichite emphasize pa point imeneyo kuti umaoneka ngati ndi ufulu ophweka ukakhala amene ulili kuti dziko likuyenda, koma ena amachita kulirira kwina samalola anthu. Ufulu umene umakupatsa kuti uyu sitikufuna ndimchotse olo kapena akhalebe apitirire kundilamula olo kapena ndimchotse pamene mphamvu yake ndi voti. Ndiye maipeza kuti basera nayo mphamvu imeneyo. Inu pitani mukalembetse kuti mumvotere munthu amene mukumfuna olo kapena mumchotse munthu amene simukufuna. But the only thing that can give you that kind of power to remove or to maintain power, or to remove power, or to maintain power, is the power of the vote. And in the right, yokuti osamasera nayo yayi. Sizi kumachedwa, tsegula koloko folokolo madzulo atseka. Mukafika sizi kutenga ma minutes 5 ndithu. Ndiye ino musagoletse pitani mukalembetse. Ngati muli ndi chaunzika kapena ulo chinapanga expire tengani. Komanso ngati mukudzoli mukwanisa zaka 18 pomafika chaka chama wachinyamata ambiri. Tini tikalembetse nachinyamata ambiri. Ena mukwanisa zaka 18 pofika pa 16 September chaka chamawa. Ngati muli chaunzika pitani mukalembetse. Chomwe akupatseni icho mukasunge pabwino. National ID yanu musagulitse. Komanso kamene ka certificate hata kupatseniko kasungeni pabwino olokhoso sakafikira olovula sikanyowetsa. Kanema m'manja. Osaiwala kanema m'manja. Kupanga download kanema m'manja. Ali ndi zabwino zambiri. Tukamba zokuti 2000 kwacha yokha mukhoza kuonera mwezi wonse 650 pa wiki. Program ino mukayisira panjira. Magetsa atima inu kutenga foni yanu kupitiriza ndithu kuonera pano pa kanema manja. Practical life skills. Mutu wathu wa tsiku la lero amakula tukamba kuti Tsinde la uchimo leni ndi chani. Satana kapena Ndalama. Tsinde la uchimo leni ndi chani. Satana kapena Ndalama. Ndio khanga tukula kubusa. Ife tingokamba ma practical examples without to grow up. Koma tisanatero tiyambeka iklipi yathu ya tsiku la lero. Ngera kono pogwiza ndi mutu wathu kuti bwanji ati ikile klipi yathu yoyamba. Listen carefully. We've been taught in religion that the devil is the enemy. We've been taught in religion that the devil is the one who wants to master you. Jesus disagrees. He said there are only 2 masters on earth that controls man, and he never mentions the devil. There's something more dangerous than the devil, he says, and it's money. What wakes you up in the morning?
God or the job? Are you so busy to get to work you never pray in the morning? Ain't got time for God. I got to catch the traffic. God or money? Do you know that God never says that Satan is the root of all evil? The devil is a joke compared to money. The love of money. Not money, the love of it. 2 jobs, sell your body. The love of money is the root. What motivates you? Is it God or money? You can't do both, he says. Either love the one or hate the other. So according to Jesus, his conclusion was that every action of all mankind is motivated by either the pursuit of money or service to God. That's it. God is not against money, but God is against you serving money. Amen. Mwayamba yonjolero. Kuti sikutile motani. Pakone kone pakapita mawa mphamvu. God is against Ehe. not you, Eh. but against you saving money. I think this is a very important topic. Chifukwa chonena kuti everything in life, I think, centers around understanding of that, understanding of the will of God, and understanding money. I like what he says. Statement imene ananena kuti mu Bible zimene Yesu ananena kuti anthu ambiri makonda kunamiza Satana ndoipa. Satana wandipangisa zimene ananoti the root of all evil is money. Zose zimene zimabwesa uchimo zimachokera ku ndalama. Koma, I like what he said. Not money. Osati ndalamazo, but the love of money. Zinthu ziwiri zosiyana. I think if we focus the discussion on that, Yes. now would be the love of money and not money. Okay? Now, the truth in Yonia Woody, in life, and I think that's why he says Woody, and I agree with not money. I think takatukukambaso kunena Woody, Mulungu anapanga dzikoli kuti anage azakhale osangalala, anage azanjoye, anage akhale ndi china chilichonse. Part of it, imene tinapanga create of exchange of goods is money. Kufuna zinthu. Mafuna kuti ulipire, iwe utenge ichi, uyu ndalama akatenge ichi makanga mukusinthana yani. So money is more of an exchange of goods and services. We use money for that. It's a medium of exchange. A means of exchange. Now, if we look at, let's go one step back. I think we can refer to a discussion we had last week or last week. Okay, we discussed the purpose. We've spoken several times about if you're working, kunchito, or if you start a business, what is your purpose? Is your purpose to make money? Or is your purpose to create a service? Zinzosiana. Okay? Ugamba business. Ndufuna ndipange business kuti ndipange drama as your main focus, or ndufuna ndipange business kuti ndipereke a service to the people. These are two different things. Now, when you look at the two different things in the same thing, but the motives are different. No se zose anthu awiri osewa tingotenga anthu awiri osewa akuyamba business. Anthu awiri osewa akufuna business yoti apange drama. But approach yawo ya business ndiyo siyana. Approach yawo ndiyo kuti akufuna drama. Akufuna alemere. Approach yawo ndofuna ndikhale pabwino, and I want to give a service to the people. Universal siyana kwake. Yes. Okay? Now, approach ya woyambirirayo
the love of money, ikhala kunena kuti akapanga business ija akhala very selfish ndi ndalama zimene akupanga. Meaning kuti as he's making money, focus ikhala pa iyeyo. Then makhala munthu wa business woti ndalama zimene akupanga amangodya iyeyo, enawa sakudya nawo ndalama. In other words, apanga abuse the people that are helping him to make the money. Okay? Now, is that something fair? If you look at it, because of the love of money, he wants to gain much, much more. Therefore, he does not sacrifice to make sure that whatever is coming into the business is shared between the business, between the public, ma CSO programs, ndi iyeyo mwino wake. So ukakandi approach Steve yonena kuti approach yako ndiyonena kuti your focus is not money. The way you do things is different. And I want to emphasize the point yonena kuti aliyesa amafuna ndrama. Andrama si chinthu choyipa. Timakanga kuti munthu akalemera ndi wochimwa ndi ayi. Aliyesa amafuna kuti akhale pabwino, aliyesa amafuna zinthu zabwino. Koma the way you make your money, okay? The root of all evil is money. Ngati uli mboma, ukupanga zakatangale, ukuba ndalama za the public, that is evil. Because the implications zoti anthu mchipatala sakulandira mankhwala chifukwa cha ineyo ndikuba ndalama, that is greed. If you're a person wonena kuti ukutenga ndalama za anthu and abusing people, for you to be kuti ukufuna manyumba 5, manyumba 10, kaya ukufuna zinthu zambiri, the same thing. Ndi mtima wako kunena kuti it is zinthuzo ukuzipanga for selfish reasons. Pamene munthu wina amene apange business, ndikunena kuti business, it is not the money that drives me. Okay? When I do a service because I love what I do. Ndiyekeze kuti I'm an entertainer. I'll go to the people, I'll entertain, and I'll give them a very good service. And wasangala nane, and they feel kuti ndrama zimene alipira is worth service imene ndapereka. Then you are making sure kuti you are delivering your part and money is coming in. You are not abusing people. Kunena kuti ine ndibwera ndigwira ntchito ipa ndikufuna ndrama yo nditenge ndrama. So I feel kuti topic iyi Sema sewe. Kangati kuti vuta fani yolalikira twe. Yeah, sema sewe. Awana iyi sema sewe chifukwa ndalama iwe wasiyana ndi chuma. Ndalama ine ndimaona kuti kuli bwino tizifuna chuma kusiyana kufuna ndalama. Chuma chimesenda ndi ndalama. Inzosiyana. Inzosiyana. Timvera lero panati chuma ndi ndalama ndizosiyana. Mundimva phiri? Kuli bwino kubafuna chuma kusiyana ndi kufuna ndalama. Kufuna ndalama zimapangitsa kuti upeze chuma. Kama ndivyo penepo? Ando tazambiri mafuna ndalama. Tazambiri kuzipeza ndalama ndipo munthu ukamathamangitsa ndalama when you chase money, then you look for means zopezera ndalama. And tazambiri zopezera njira zija upezera ndikera kandi zovuta zoyipa zoti zimakupititsa mu uchimo chifukwa chimene ukufuna iweyo ndi ndalama. Ndio ukazipeza ndalama munjira yochita kuzithamangitsa ndalama, tikufuna ndalama ine zivole zitani ndalama,
ndalama ndikufuna ine zikhale mtumba, ndalama ndikuzifuna ine, ndalama ndikuzifuna ine. Yeje mukakhala nyamata ndekati kuntchito you are forced kutube. Kaya ndi kwanzako you get into a competition yoti you want money kwaida ndimazoona kuti it's the cash, you want the cash, you want to chase the cash, and the way you spend that cash, the way you spend the money nthawi zambiri zimakhanjira zake zotola akakhala anthu amene amakuona mazano kuti akulu ali ndalama afika popenga nazo. Koma ukamafuna chuma umachipeza modeka chifukwa chuma ndichokhazikika, ndalama is never kukhazikika. Ukazipeza ndalama modeka ndikuzipezera chuma umakhala nacho forever. Koma ndalama, chasing money, ndio ndimachokera ifo kucha. Ndene ndikufuna pano tikambirane nkhani kuti kodi tingamatani kuti anthufe tipeze ndalama zoti zitipezere chuma, kukhala ndi mtima wodeka, kukhala ndi cholinga, kukhala kuti ine pamene nabadwa pansi pano purpose yanga ndi chani. Kungobadwa basi uzapeze ndalama, ukapeza ndalama kwamba kuseweretsa, kupeza akazi ambirimbiri kuyenda monyada, kugula the most expensive things that you think unaenda around handiona, kusintha akakhale makhalidwe. Kukamafika big flashing money, Porsche life, loud music. And amene amachita chasing drama amachita kuoneka patano kuti this guy is chasing money. And mutati mumuone zopanga zache zimachita kuona kuti uyo mutati mumuimitse akufuna ndalama, suta akufuna chuma. Koma ufuna chuma mupita mukamfunse. Ndiponso ulanga khaloona yamazonda kuti akulu awa mmene adachipezera icho adadusa munjira iyi, ndipo amayenda munjira kuti olatama kuzani nkhani yake imakhala yosiririka. Amachoka from point 1 to point 2, point 3, point 4, ndikafika poteropo ndikumachita kuzipeza zinthu zija mokhazikika bwinobwino. Nonse olakama kuzani nkhani yake, nonse you can actually listen to that kind of nkhani. Not people who chase money. And people who chase money ndamene apangisa ndalama zikhale ngati chinthu choyipa. Chifukwa nthawi zambiri mazipeza munjira zolakwika, nthawi zambiri mazipeza akazipeza machitidwe ake umati kumwena ndoto yeye achimenewa akusangalala, akuseweretsa ndalama. Kufika pamalo ndoti nonse muchita kuzana kuti wabwera big, and in the process you even create enemies. In the process you people will not respect you, and in the process you want more. God, what is a want? A want is the need for more. But if you don't control your want, it drives you into direction that you are sungamvetse. Chifukwa you're not controlling your want. Cholinga chakuti ndipeze ichi, ndipeze icho, ndipeze icho, ndipeze icho. Ndechifereke anthu ambiri tamapeza kuti akupangira, and in the process of kupangira nthawi zambiri is you want money to spend, you want money to play around with. Timaseweretsa ndalama ife achimwene tentideke pakupeza makwabiri, no speed. Find the real means. Zizona kuti ukamati walowa ntchito andapa chizona kuti akulu walero alandira mena alandiramo koda kulowera nazo kuti ndalama. Timasiyana atu. People who chase money mukhoza kudziwa nokho kuti lero achimwene alandira. Kamukundimva kale. Kufika pamalo ndoti nonse mukhoza kudziwa kuti mkulu andi ndalama. Zikatha zimene zija mumone zimene achite mawa akalowa akatapira, because he chases money. Ndalama, you don't chase ndalama chimwene. No, you don't. You earn money. But people who earn money, they spend it wisely, and in the process they create worth. Muna mchizungu mzingamveke. Anujen,
ndicho chifukwa tikunena kuti pali kusiyana kwa chuma kukhala ndi chuma ndi kukhala ndi ndalama. You munthu wa don't. chuma atha kukhala wopanda ndalama. Mundimva? Sichoncho? Yes. Wonjezerani phiri. Akuzokhala pa ndalama anisadandaula. Chifukwa madziona kuti he is comfortable. Kwa munthu ofuna kuchita chesi ndalama, ola akati alibe olopa nyuma makalipa. Angozipeza simumonanso. Fa ndeli makala khalidwe lola kuika. Kumene timazipanga ndalama kuti no zikhale chinthu choyipa. Chifukwa sukuchiuza ngati a means to create comfort in your life and those people around you. Anthu amakhoza kuchita create wangakhale bwana anachula zankhania let's say my NGOs, social responsibility. You want to look after people. That's very true. You want to look after people. Koma ufuna upanga nazo chani ndalama zikabwera. Muzaona munthu pili wachita create NGO apa. Yofuta akufuna kuthandiza ana ma orphans. Koma yeye ndo amene akulemera ano kwambiri kusiyana naso ndi ana aja. Akuseweretsa ndalama inu simaitozana kuti achimwenewa asintha. Perfume amene adzitsirawo. Chigalimoto chimene angagule. Mmene adziyendera kunjaku. Koma tapita mukaona ana amene akuyang'anira. Why? Now is saving the money and not the will for which is obtaining the money for. That's why I know what Mulungu does not hate you and your money, but he hates you the way you save the money. Kufika poti kuzi ndalama zija kumazirambira ndi kumuyiwala Mulungu. Koma ngati ndalama ukuzipeza ndicho linga kuti zithandize to create comfort and to create base yabwino ya iweyo. Anthu adzidziona kuti ndalama zija ndizi zagwira ntchito apa. Mwapangira misewu anthu adziyenda, mwapangira zipatala, inunso kanu kapene mukapeza kaja mukakayika nthumba, mukutha kutumiza ana ku skulu, mukutha kudya bwinobwino comfortable, koma zofunika za anthu ena mukuzichita bwinobwino. Osakhala kulanda. Chifukwa zolanda chimene umakadya somolanda. Anthu asamachita kuona kuti akulu alanda, taonani mmene akudyera ndalama. Kwa munthu amene amatenga zinthu chito ndicho linga amachita kuoneka kuti awa anapeza ndalama izo, taona anachita icho, achita icho, achita icho, achita icho. Ndimopeza mmene mukuchita create wealth, mukuchita create chuma chimene chingopeza chikuthandiza anthu generation and generation. Ndana amene amachita chesi ndalama nkusiya zinthu zimene zimatha kudzathandiza anthu kutsogolo palibe. Amangozidya nosasonkuona kuti akuluwa adachita chesi ndalama anadya lero taonani pamene ali. That's why I'm saying there is a difference between creating wealth and chasing money. Okay, at the end of the day, what is the purpose? Okay, in Dimona Utezo says there is money, there is sex, there is power, there is food. Yes. Zimene zimadipanga okama slaves. Okay? Ngati munthu ungazipange control kunena kuti even chakudya chomwechi timaononga mathupi timachifacha chakudya zakumwa. Ngati munthu ungakhale kapolo wa chakumwa, kapolo wa chakudya. Munthu ungakhale kapolo wa chigololo. Okay? Chigololo maybe is not the, but just, I don't know if sex, chiwerewere ndi kuyenda chabwino, koma the fact that you are controlled by sex. Yes. Okay? You understand what I mean by that? Casual okay? sex. Not even just casual sex, but you're controlled by sex, if you know what I mean. Okay? You are controlled by money or controlled by power. Once one of these things controls you, in a, I believe, you don't have true happiness. Okay? Because if you, the best way to reflect on life in Ndima Onangati, it is to get my stories or kujeza ndantu amena kumwalira. Look at those rich people and amena khandra mazambiri amena akamamwalira and see what they say. If you look at Ujandani Steve Jobs, you recall his interviews, if he had to relive his life,
he would live it very differently. Chifukwa chani anthu ambiri olemera amati akafika level inake ndalama zawo amazipereka kwa anthu. Ifeyo Mulungu anatipanga, we are people who are supposed to be anthu othandizana. Ukathandiza munthu, you feel good about it. And wina ake ananena kuti in life, the more you help other people, the more you are blessed. Okay? And in ndizoona kunena kuti if you help other people, the more zinthu zimatani zimakubwerera. Now, if you look at the topic ya lero yoti money and the devil, taiza mbiri mati ya ndi Satana nandipangitsa zimenezi, Satana zaboza. Kanira tsiku lina Satana. Ndifeyo amene timapanga. Samamna tisapase too much credit Satana. Mulungu anatipasa azanake the willpower to decide. Okay? Now, if you want to be happy, in my view, in life, you must work. And kwa jinyamata, ngati ukufuna kukhala ndi moyo wosangalala, uzipange train osamakonda zinthuzi. Power, sex, money, food. Each one of these is good to a certain level. But once you become enslaved to it, there are people who are so much into power. Amafuna mphamvu zija kuti amazimva kukoma, sangazisiye mphamvu zija. Kungoti, and when I'm talking of power, you have people, amene amakhala kuti amapanga abuse anthu, or they feel that they want more and more power. If you look at all the stories of anthu oyipa, how do they start? Love of power. My leaders oyipa, power. They want more and more and more and more. That desire, if you don't control it, if you don't control, you become a slave to that. You don't control your love for money. Okay? Money comes, money goes. Money is there to be used. But if you, a person, pale antwena amata kukhala ndi ndrama and ukhala mu account ndrama, kukhala nyumba ndrama, zingobwera zingodzaza ziziona ndrama. Koma mu nyumba imene akukhala ana amene akukhalira nothing. Ndrama akusungira cha the love of money. Magali moto 6. Okay? Now, nothing wrong to have 6 cars if you have a purpose for the 6 cars. But the point is, how do you acquire those things? Number 1. Number 2, for what purpose? Nothing wrong with having a nice car, but for what purpose? Nothing wrong with having a nice house, but for what purpose? Is my purpose kuti anthu aone kuti kuli anthu akoma kunja kuno big? Is that the purpose you're doing it? Or your purpose is very different, which is a genuine, clean purpose, not because of selfish reasons, not because of it. Now, the world has become, zimene manera Steve last time kuti nthawi zina ukamwana zinthu mwina utuluke ndikungozona ngati ndiwe mulungu, ndikukhala pamwamba kuti ukuonano dziko lonse ndikumaona zochitika. Because sometimes you need to distance yourself from the world for you to ask yourself the question kunena kuti ndimene chakuti anatipangira kuti tizikhalira chonchi. And I don't believe so. Over the years, if you read the Bible, yes, people have always been evil, we've had selfish people, but people were more communal. Now we've become more capitalistic. Okay? And hoje pa olemera,
more and more kufuna zambiri. The question is, how much do you want? So, what do we want in life? Timafuna jani. What is it that you would say, if you look at your life, what is it that you want? Iwo mafuna jani, Steve? Ukapumuka kumwamba. Yeah. Zakumwamba ndi zanthawiina. Ine tunkhani pene ndimane kuti tisamango nena zinthu zipakamwa. Tiziganiza the reality ya moyo, okay? Chifukwa ine ndimane kuti Mulungu sanatipanga kuti tiziganiza every day zoti ndikafa ndidzapite kumwamba ine Mulungu sangapange dziko loseli ndikutipatsa zonsezi kuti munthu ubadwe uzingoganiza zoti ndife ndizipita kumwamba. Mulungu anatipanga kuti tikhale pansi pano tikhale moyo wabwino wonjoya. Ngati ndimanewa kuti ine ndimaona Mulungu, the best way I translate Mulungu, because ifeyo we are ana a Mulungu, okay, and we are created in his image. Mene timaganizira ndi ana athu ndi mene ndimaonera kuti Mulungu amaganizira ndifeyo. In my view, in my simplest way of looking at things, ine ndikakhala ndi ana, vese ndapatsa ndagula malo kuti ananga ndakugula ni malo awo, okay, ndifuna mukhale pabwino. Ndimene Mulungu anapangira dziko kuti ananga mukhale pabwino, koma ndikufuna kuti mukamakhala muzikhala makhalidwe anu otere muzikhala bwino, muzikondana, muzipanga zinthu. Ana aja akamakhala bwino, Mulungu amakhala kutani akusangalala, okay, because his aim was to create a world for his children. Ngati bambo athu anapa, if we believe, and Christians, and that's what the Bible says, if we believe Mulungu anapanga dzikoli kuti ana ake adzakhale mosangalala. That was why he wanted, and he gave us dominion. Nyama china chilichonse zanu zimenezi. Therefore, ndimanena kuti munthu usamakhale mwa mantha, and you should not, okay, usamakhale ndi mantha kunena kuti ndisamapange ichichi chifukwa chiti ndikapanga ichichi ndikuti ndikamwera sidzapita kumwamba. And I think kuti it's the same as the love of money, because your purpose is wrong, your thinking is wrong. Ndisamapange ichichi chifukwa chonena kuti bambwanga will not be happy with what I'm doing. Not the fear of going to hell, not the fear of not going to heaven should be what drives you to be a good person, but your love for the Father. Ndizosiyana. Undivesa. Ndizosiyana. Chifukwa choti ine ndizinena kuti okay, ineyo ndizipanga izi chifukwa choti ndikuwaopa bambwanga. Akachoka. Okay? Akachoka ndikapanga izi. No. Olo mwana wazina kuti ine izizi sindingapange chifukwa ndimakonda bambwanga. Achifukwa choti ndimakonda bambwanga, ndilemekeze zimene bambwanga amafuna kuti ndizipanga. Example imene anandipasa ndizitsata. Ndi zinthu ziwiri zosiyana. Wina ali ndi mantha, wina ndi chikondi. Ine ndimakhulupirira kuti Mulungu amafuna tikhale ndi chikondi. Zimene tizipanga panopo pa dziko tikhale moyo wabwino ndi chikondi chimene bambo athu anafuna kuti ife tizikhala osati mwa mantha. So ine ndimaona kuti if we have that fear kuti iyi ndisapange chigololo chifukwa choti ndikapanga chigololo ndizapita ku Jehena, it is different from ndisapange chigololo because of the love I have for my father and the respect I have for my father. So, going back to the question I was asking you, for me, I expect your answer would be more I would like to be happy. Because that's what we all look for, is happiness. Okay? It is not going to heaven, it is not money, it is happiness that one should be, fulfillment of life. To feel my life is fulfilled. Okay? That's the most important thing that one should be looking at. I feel fulfilled. You should ask yourself the question,
nditati lero kuti andiuze kuti mawa ndikufa, will I have regrets? Yes or no? If I have regrets, what are the regrets that I would have? Because those regrets are what we need to deal with. Those are the things that we need to sort out. Yes. Okay? And you find kuti most of the times you will find kunena kuti money is not on the top of the list. When people are dying, it is no longer about the money. That people who have gone, who have left a legacy, and holemera and hosauka amena mwalira apita. Chimene chimatsala kwambiri ndi chanji chimene mmakumbukira? Ntchito zawo. Mmakumbukira ndalama zawo? Ndiye kuli anthu osauka ndoyipa. Kuli anthu olemera oyipa. It doesn't matter kuti Steve ndiwe munthu olemera or ndiwe munthu osauka. Kuyipa has not got to do with you having money or not having money. Kuyipa has got to do with your intentions with life, money, others. That's what makes munthu wotani oyipa. Then ndipanga summarize in my view, if in life munthu ukufuna happiness, watch out for the love of power, watch out for the love of food, watch out for the love of sex, watch out for the love of money. If you learn to control yourself not to love these things, they are all important, but not that they are things that, I gave an example. The other time, a doctor told me, you're borderline diabetic. You should stop eating it, stop eating it. Now, zinthu zimezi ukazisiya kudya. And when I'm more a doctor and do this. That's what I mean. The love of food, the love of alcohol. Zinthu zimene timazikonda zoonongazi. These many takes away our happiness and fulfillment of life. If you do things in moderation and you don't love all these things, but they are just needs that are there, and I find that you find a balance, which is coming back, Nena Wuti. It is not the devil. We give too much credit to the devil. Satana and Nepangisa is Satana. It is the willpower that we have and the choices that we make. You're one of the richest people in the world, and yet it seems that money is simply a side effect of your passions and not an inherent goal. So much of our society at the individual level and at the company level and as nations is driven by the desire for wealth. What do you think about this drive, having achieved success on so many dimensions? There have been many studies of human happiness, and above some threshold, which is typically relatively low for this conversation, there's no difference in happiness about money. The happiness is correlated with meaning and purpose, a sense of family, a sense of impact. So if you organize your life, assuming you have enough to get around and have a nice home and so forth, you'll be far happier if you figure out what you care about and work on that. It's often being in service to others. There's a great deal of evidence that people are happiest when they're serving others and not themselves. This goes directly against the sort of press-induced excitement about powerful and wealthy leaders. In my case, I'm particularly interested in using the tools of artificial intelligence and machine learning to make society better. It doesn't matter what you do. It matters that you believe in it, that it's important to you, and that your life will be far more satisfying if you spend your life doing that. Nde ikuziyankha yokha chifukwa ndingani takamba lero uyu waipanga summarize bwino, and I think zina tinanena mmoja ni kuyambira kuja kunena kuti uyu ndi munthu olemera kwambiri amene akupangidwa interview ndakumfunsa kunena kuti iyeyo ngati munthu olemera kwambiri
koma amakhala kuti he does not have ndrama si chinthu chimene amayika patsogolo. Nde akufotokoza kuti munthu ukhale wosangalala nkhani yake is zimene timakhala kuti it is the meaning, because the threshold of what you need in terms of ndrama is actually very low. Okay? In other words, kunena kuti munthu umafuna ndrama kuti upange zinthu. So ndrama ufuna mwina ukayendeka nyumba kako kabwino, ukhale ndi chakudya pa nyumba, ana akupita ku school. Threshold ya zimene zimafunika ndi imeneyo. Okay? Above that, imakhala kunena kuti you are now going into a different level of wanting much more, and it has no meaning. Okay? Ukakhala kuti iweyo uli ndi meaning and purpose of life. Ndizatimania kuti once you have a purpose, ichi ndikupangira chani? Why am I doing this? Okay? What is the purpose? If your purpose is securing the future of your family, okay, your approach is different. If your purpose is taking care of the community, if your purpose, ukamayamba business, don't think about, when you're doing business ideas, don't think about the money, but think about what is it that I can do to serve others. The money will follow. Once you figure that out, anthu kwathuku amafuna chani. Ndimota kwathuku ngati wina agana kuti kwathuku kulibe magesi, mwina Eskom sakufika, wala kulibe mazi, ine ndipange pampu yanga, ndizipopa mazi uku, ndizibweretsa, ndizagulitsa anthu amagula madzi. Wapanga figure out chimene chani, anthu akutani, akufuna, wapanga business idea. Akupanga serve community, akulandira kenakake. So, chinaso chimene wakamba, ndionera kuti, and this is chinthu chimene we have to be very careful. The press-induced image of happiness. Zimene dziko lerolo timaonesa kuti auje ndosangala ndochita bwino. Chifukwa ndi ndrama. Okay? The image imene tapanga create. Now that image imapangisa kuti aliyesa maganizo kuti ndikhale osangala ndipeze chani ndrama. Koma Steve, mwafusa anthu ambiri amene ali ndi power, amene ali ndi uje, if they are happy, not too many of them are happy. Okay? So, ine ndingomaliza kunena kuti takatunena kambirimbiri, find what makes you happy. And to do that, reflect on your life, and reflect kunena kuti ine ntati mulungu mawa ndokumwalira, zonse ndizazisiya. What is important to me? What is going to make me? What do I want to make? If that image of happiness gets in your head, then you set a vision of now what you want to do. It means your lifestyle will be very different from Antwerp. Amutacha. Ni maganiza tu. Topic yovuta basi. Yovuta kwambiri. Ako mano siovuta kwa tubanji. Ine ndingobweza sifunda clip hii kuchita emphasize omwe tani na kwa yapitia kuja. Kunena kuti nkhani ya Ndalama ndi nkhani yovuta kwambiri. Chachikulu tenti ione kuti Ndalama kumaliza kwanga khalibende. Tione Ndalama ngati chinthu chimene chimatithandiza kuti tipange zinthu zimene zingatithandize ifeyo ngati anthu. Kudzikundikira kovuta. Because kudzikundikira, you will still need more and more and more. Njomo not now na ifengani ya kashketi. Ontazi mpano madaba kuti why? You know, we need an exercise of soul searching in our hearts. Why do we go to that extent and for what? Bakandrama mpano kabisa kusiri. Kandrama mpano mazinyamula kubuti. And people are still doing that today.
amazinyamula nti ma briefcase ndalama. Why? Zajani kuzinyamula zambirimbiri nkalimoto akubata kwasoma kwapatsa anthu iweyo. Why? Kuzibana bwana zifuna kind of power. But in the process ukuzipeza bwanji zinthuzi. Mapeto kwake makhala no extravagant, simukhala focused. Zimene muti apange ndizo kuti no mapeto kwake dziko kuti Mungu spend zata ndi ungopatsana milandu mapeto kwake anthu ngumatsana questionable acquisition of things. Is that going to make you happy? Pakona ngani pamenepo? Why can't you just be moderate in life and help others? Amene ndi power, tidzidziwa kuti kodi power cholinga chake ndi chani? I don't think that power is to dominate anthu ena. Power, I think, is to uplift those that are less suited. Should I use the word privileged? I don't know. Maybe that's the right way. Uli apa chifukwa chani? Ndakabukabukisa chiro mene power imeneyo iyathandiza anthu angati ndi community. And the moment you do that, musapeza dziko likupanga development pona wina aliyense mukuyenda limodzi. Pali maculture ena amafuna kuti munthu akakhala ndi nyumba ya malata angokhala yeyo basi. Ena onse makati mukakwera pa mutu achikulire. Mukakwera mutu pa achikulire musapeza kumapeto kwake zonse zimakukunjikira iweyo. Kungogwa maliro thamangani weyo wacha. Munthu ena adwale thamangani weyo wacha. Koma ngati fika ni empower ena udzapeza kuti iwe uli apa. Ena mata akuchachipanga cha muzeni wakuti utapanga. Iwe wapuma. Muzeni wakuti utapanga. Iwe wapepukida. Muzeni wakuti utapanga. Why? Because iweyo when you had the means Mulungu anakuguzira malire. Akakuguzira malirewo kumene koko ukamakafika ukafike ndi mphamvu imene Mulungu anakuguzira malirewo. Mu Bible muli Jabez kumbiri woyamba folo mama ka verse 10 mena yawo chono kuti inu Mulungu mundidalitse ndithu. Pakudalitsapo adamukuzira malire. Kwa atamukuzira malire amene wawa zimene akazipeza yeye because amanena kuti Mulungu adampatsa ndithu zimene amafuna. Kwa Mulungu akakupatsa kulama kuti ukhale nazo iweyo. Chichira wena. Zimene tikuziona ife padakali pano. The love of the money imene anthu ali nayo, the insatiable appetite for money, kudzikundikira anyamata. I think attitude imene ndimene batabwesa mzinthu zambiriza. Kati corruption before munthu, how can you have 72 magali moto weka kumpanda? Gentlemen, in all fairness, why 70 kuti kazi? Tikuganizirana. Mtimo bino ubachokera kuti. Why nyumba 70 kuti weka? Sikuti zola kwika. Tanekatu ubakha kuti kumanga empire, I don't know. Kapena you accumulating wealth, I don't know. Koma kodi kuchira pa accumulate wealth kwaje kumene tunena. Ndipo pena mabwera on the love of money. That's why munthu makhala zambirimbiri nyumba kubozunjika, because now you're worshiping the money and you're not serving the Lord. Ndifeyo nkhani yake ndifuna tikundikira pamene kufuna kuti tireke kudzikundikira. Fati kamadzikundikira mapeto kwake tikhala ndi mtima okonda ndalama kusiyana ndi kumulemekeza yemwe amatipatsa mphamvu zoti tipeze chinthu chimene chimatithandiza kuti tipange zinthu. Fa ndalama ndi chinthu chimene chimatithandiza kuti tipange zinthu zothandiza anthu. Ndi ndalama koma ife timafuna kuti muzitenga tsoni tizikuchita glorify wewe khawe. I don't think that people stand up and demand. You worship the money, you serve the money and not God. That is about done 2 minutes. And then ngomaliza kunena kuti at the end of the day, if we worship anything here on earth, then you know kuti you've lost it. And that's the thing we need to question ourselves. Kunena kuti ndibwereza kuti tosefe timapanga zinthu zimene zizi timakhala timapita m'machalichi. Timapitira nje kuchalichi. What gives us that satisfaction of going to Sunday service and atuone mwina society itipange ojeni or it's a habit? Because if we look at the number of churches in Malawi munomo every corner, you would expect to the society atu
would be a society of a certain level of morals. But why is it my morals are to tsigira? Okay, so ineyo ndimaliza kunena kuti the love of anything, once you overdo it, it's bad. I would always say kunena kuti reflect on life, reflect on your last day. Okay, not for fear. In any manner, somehow we should not be scared of dying. And we should not be scared to live our lives. I'm living my life in fear. No. But live a life of love of God the Father. Live according to His will. And I do not believe we are supposed to be living in fear, but to be living in love. And once you do that, you find what is into Zinazo says, none of us is perfect. But you work hard to moderate Zintu, but you don't go over there's certain boundaries you should never cross. Metamaliza program yetu ya life. Ya tatawi. Ya life practical skills. Osa iwala kadema manja ya kupanga download 2000 kwaja pa mwezi masu 650 pa wiki. Mawa lino kulawirira ukalembetsa ndithu mukaundula uli mudzalenge nawo mbali pa chisankho cha chaka cha mawa chosankha mtsogoleri phungu kapena kansala wa kumtima kwanu. Pamakina nani McLean chitatanga pa kamera Maxwell Flank nali ndi John Tagomwa pa seti pano mu studio muno komanso a Wellington Kuntaja. Ine dzina langa ndi Steve Kondwa Banda, pitizana kuona zotsatira pano pa Mbawa Television.